Now we are going to discuss about the bits on human eye and colorful world. Okay, now the question is, a light ray falls on one of the faces of the prism at an angle of 40 degree, that is angle of incidence 40 degree అని చెప్పుండారు. ఓకేనా, so that it suffers a minimum deviation of 30 degree, angle of deviation 30 degree అని చెప్పారు. Find the angle of the prism and angle of refraction at the given surface. ఏమేమి కనుక్కోవాలా? angle of the prism కనుక్కోవాలా, angle of the prism and angle of refraction కనుక్కోవాలి. ఓకేనా? ఓకే, నౌ వాట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డూ, మనకు తెలుసు ఒక ప్రిజంలో ఒక లైట్ రేని పాస్ చేస్తే ఇన్సిడెంట్ రే, ఇది ఎమర్జెంట్ రే అని వస్తుంది. ఓకేనా, సో ఈ ఇన్సిడెంట్ రే ఇలా బెండ్ అయ్యి ఇక్కడ రిఫ్రాక్ట్ అయ్యి మళ్ళీ ఇక్కడ రిఫ్రాక్ట్ అవుతుంది. ఓకేనా, దిస్ ఇస్ యాంగిల్ ఆఫ్ ప్రిజం. ఓకే, ఇప్పుడు చూడండి, యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ ప్లస్ యాంగిల్ ఆఫ్ ఎమర్జెన్స్. ఓకేనా, దట్ ఈస్ ఇక్కడ అది ఐ అనే డిఫైన్ చేస్తాం, ఇక్కడ అది ఐ అనే డిఫైన్ చేస్తాం. ఓకేనా, I1 ప్లస్ I2. ఓకేనా, దిస్ ఇస్ I1 అండ్ దిస్ ఇస్ I2. యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ ప్లస్ యాంగిల్ ఆఫ్ ఎమర్జెంట్ రే ఇస్ ఈక్వల్ టు యాంగిల్ ఆఫ్ ద ప్రిజం, దట్ ఈస్ ఏ అని డిఫైన్ చేస్తా యాంగిల్ ఆఫ్ ద ప్రిజంని, యాంగిల్ ఆఫ్ ద ప్రిజం ప్లస్ డీవియేషన్ డి అని రిప్రజెంట్ చేస్తా. ఓకేనా, విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ I1 ప్లస్ I2 is equal to A plus D. ఓకేనా, వాట్ ఇస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ I1? యాక్చువల్లీ హియర్ వెన్ ఎవర్ దీంట్లో వచ్చి నేను యూస్ చేసేటప్పుడు, ప్రిజంలో యూస్ చేసేటప్పుడు ఆబ్వియస్లీ I1 is equal to I2. ఆల్రెడీ నేను చెప్పా ఫార్ములా, I1 is equal to I2, సో దట్ ఇట్ బికమ్స్ అస్ 2I1 or 2I అని వచ్చింది. ఓకేనా, సో 2I is equal to A plus D. వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ I? ఆల్రెడీ మనకు తెలుసు వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ I అని. I is nothing but 40. సో 2 into 40 is equal to A plus D. A తెలీదు, యాంగిల్ ఆఫ్ ద ప్రిజం నాకు తెలీదు, ప్లస్ D. What is D? D is equal to 30. Okay, now 2 into 40, 80. 80 is equal to A plus 30. So A is equal to 80 minus 30, which is equal to 50 degree, which is the angle of the prism. Okay, now? Okay, now what we need to calculate? We need to calculate the angle of refraction. There is one formula called, there is a relationship between angle of refraction and the angle of prism, which is nothing but, చూడండి, లైట్ రే ఇలా పోతుందన్నా, పోయేటప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇక్కడ రిఫ్రాక్ట్ అవుతుంది. ఓకేనా, ఇక్కడ లైట్ రే అనేది ఏమవుతుంది, రిఫ్రాక్ట్ అవుతుంది. ఇలా రిఫ్రాక్ట్ అయ్యేది వచ్చిందా, మళ్ళీ ఇక్కడ తగిలి మళ్ళీ ఒక రిఫ్రాక్షన్ జరిగిద్ది, ఇక్కడ నార్మల్ ఉంటుంది. సో ఇక్కడ ఒక రిఫ్రాక్షన్, ఇక్కడ ఒక రిఫ్రాక్షన్. ఓకేనా, ఇక్కడ ఒక రిఫ్రాక్షన్, ఇక్కడ ఒక రిఫ్రాక్షన్, ఇలా ఈ రెండు రిఫ్రాక్షన్ కలిసి యాంగిల్ ఆఫ్ ద ప్రిజం. ఓకేనా, సో angle of the prism is nothing but R1 plus R2 is equal to, okay, there is a relationship between the angle of refraction and the angle of the prism. R1 plus R2 is equal to A, which is equal to R1 is equal to R2. Okay, na ee side incident side lo unde refraction, emergent side lo unde refraction, both are same. So 2R1 is equal to 50. A value telusu kada manaku 50. So R1 is equal to 50 by 2, which is equal to 25 degree. So R1 is equal to 25 degree. That is the angle of refraction. Angle of prism and angle of refraction kanukunnam. Next problem is, a prism with an angle A 60 degree produces an angle of, angle A ante angle of prism adi, and angle of minimum deviation of 30 degree. Find the refractive index of the material of the prism. Refractive index N is equal to sine of A plus D by 2 divided by sine of A by 2 అని ఫార్ములా ఉంది, ఆల్రెడీ చెప్పా, రైట్? ఓకే, sine of A plus D by 2. What is the value of A? A value is 60. And what is the value of D? D value is 30 by 2 divided by sine of A by 2. What is the value of A? A is 60 by 2. ఓకేనా, సాల్వ్ చేస్తే ఏమవుతుంది, sine of 90 by 2, which is equal to 45 divided by sine of 60 by 2, which is equal to 30. Okay, now what is the value of 90 by 2, which is equal to 45? What is the value of sine 45? Sine 45 is 1 by root 2. Okay, na? And chudandi, value of sine 45 is 1 by root 2 divided by, what is the value of sine 30? Sine 30 is 1 by 2. Okay, na? Idi paina elte em avutundi, 2 by root 2 avutundi. ఇది క్యాన్సిల్ అయితే ఇక్కడ రూట్ 2 ఆన్సర్.
ఓకేనా. సో ద refractive index is nothing but √2 which is equal to 1.414. This is the value. Next problem. Ravi kept a book at a distance of 10 cm from the eyes of his friend Hari. Hari is not able to read anything on the book. Why? ఏం చెప్తున్నారంటే రవి అనే ఒక అతను వాళ్ళ ఫ్రెండ్ హరి ఒక కళ్ళు నుంచి 10 సెంటీమీటర్ డిస్టెన్స్లో ఒక బుక్ పెట్టాడంట. అయితే ఆ బుక్లో ఉండే అక్షరాలని అబ్బాయి చదవలేకపోతున్నాడంట. హరి ఎందుకు అని అడుగుతున్నారు. వాట్ ఈస్ ద రీజన్? యాక్చువల్లీ ఆల్రెడీ ఐ హ్యావ్ టోల్డ్ ద లీస్ట్ డిస్టెన్స్ ఆఫ్ డిస్టింక్ట్ విషన్ ఇస్ 25 సెంటీమీటర్ అని చెప్పా, అవునా? లీస్ట్ డిస్టెన్స్ ఆఫ్ డిస్టింక్ట్ విషన్ ఏంటి? 25 సెంటీమీటర్. అదే ఫర్ యంగ్ చిల్డ్రన్కి ఒక వాల్యూస్ ఉంటుంది, ఓల్డ్ పీపుల్స్కి ఒక వాల్యూస్ ఉంటుంది. ఓకేనా. సో మినిమం 25 సెంటీమీటర్ ఇలా తోసి పెడితేనే మనకు దాంట్లో ఏం అక్షరాలు ఉందని కనిపించింది. ఓకేనా. మరి 10 సెంటీమీటర్ ఇలా పెడితే మనకేం కనిపించింది? మనకేం కనిపించదు. సో ద లీస్ట్ డిస్టెన్స్ ఆఫ్ distinct vision is 25 centimeter, but the book is placed at only 10 centimeter from the eyes of his friend Hari. ఓకేనా. హరి ఒక హైస్ నుంచి 10 సెంటీమీటర్ డిస్టెన్స్లోనే ప్లేస్ చేస్తున్నాను కాబట్టి హరి ఈజ్ నాట్ ఏబుల్ టు స్టడీ ద రైటింగ్స్ ఆన్ ది బుక్. A doctor has advised to use 2.5 diopter lens. The focal length of the lens is dash అని అడిగి ఉంటారు. Power of the lens is equal to inverse of the focal length. ఓకేనా, ఇన్ మీటర్. ఇప్పుడు చూడండి, పవర్ ఆఫ్ ద లెన్స్ ఎంత ఇచ్చారు? 2.5 diopter ఇచ్చారు, which is equal to 1/f in meters. So f is equal to 1/2.5. ఓకేనా. దీన్ని సెంటీమీటర్లో క్యాల్కులేట్ చేయాలంటే ఇంటూ 100లో చేయొచ్చు. ఓకేనా. లేదు మీటర్లోనే చేయాలంటే నార్మల్గా చేయొచ్చు. ఓకే, మీ విష్. ఓకేనా. సెంటీమీటర్లో చేస్తాను అనుకోండి, 100/2.5. 25 అంటే 4 times వచ్చింది, పాయింట్ ఉంది కాబట్టి 40. సో ద ఫోకల్ లెంత్ ఆఫ్ ద లెన్స్ ఇస్ 40 సెంటీమీటర్. ఓకేనా. ఓకే. లేదా దీంట్లో చెప్పాలనుకుంటే నార్మల్గా 1/2.5 మీరు సాల్వ్ చేస్తే 0.4 మీటర్ వచ్చింది. సో 0.4 మీటర్ అని చెప్పొచ్చు. ఫార్ పాయింట్ ఆఫ్ ద హ్యూమన్ ఐ విత్ ద నార్మల్ విషన్ లైజ్ అట్ ది రెటీనా. యాక్చువల్లీ హ్యూమన్ ఐ ఒక నార్మల్ విషన్ ఒక ఫార్ పాయింట్ ఎక్కడ లై అవుతుంది అంటే ఇట్ ఈస్ అట్ ది రెటీనా. ఓకేనా. రెటీనాలోనే మన ఇమేజ్ అనేది కూడా వెళ్ళి ఇక్కడ రిఫ్లెక్ట్ అయ్యి ఇలా వచ్చింది. యాక్చువల్లీ ఈ రెటీనాలోనే రాడ్స్ అండ్ కోన్స్ ఉంటుంది. ఇట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆర్ ఇట్ ఈస్ ద రీజన్ ఫర్ కలర్డ్ విషన్. ఓకేనా. కలర్స్ కనిపించాలంటే మనకు రాడ్స్ అండ్ కోన్స్ బాగా ఫంక్షన్ చేయాలి. సెన్సేషన్ ఆఫ్ విషన్ ఇన్ ద రెటీనా ఇస్ క్యారీ టు బ్రెయిన్ బై. ఇప్పుడు రెటీనాలో ఇలా కనిపిస్తుంది. ఓకేనా. ఇది మన బ్రెయిన్కి తెలియాలి కదా. సో ఈ రెటీనా నుంచి యాక్చువల్లీ ఐ యొక్క స్ట్రక్చర్ ఇలా ఉంటుంది, రెటీనా ఇది. ఓకేనా. ఈ రెటీనా నుంచి ఏమవుతుందంటే ఇలా ఆప్టిక్ నర్వ్ ఆర్ ఆప్టిక్ ఫైబర్ బండిల్ అనేది పోతుంది. ఓకేనా. సో ఆప్టిక్ నర్వే ఇక్కడ రెటీనాలో తగిలే ఇమేజ్, ఇప్పుడు రెటీనాలో ఇలా తగిలింది అనుకో ఏదో ఇమేజ్, ఆ ఇమేజ్ని బ్రెయిన్కి కండక్ట్ చేసిద్ది. Which is nothing but optic nerve fiber bundle. To focus the image of a nearby object on the retina of an eye. ఒక నియర్బై ఆబ్జెక్ట్ని ఓకే, టు ఫోకస్ ద ఇమేజ్ ఆఫ్ నియర్బై ఆబ్జెక్ట్ ఆన్ ద రెటీనా ఆఫ్ ద ఐ. ఓకేనా. ఇప్పుడు ఇమేజ్ని ఫోకస్ చేయాలి, అది కూడా ఎలా అంటే దూరంగా ఉండే ఆబ్జెక్ట్, అది లీస్ట్ డిస్టెన్స్ ఆఫ్ డిస్టింక్ట్ విషన్లో ఉండేది కాదు, నియర్బై ఆబ్జెక్ట్లో ఉండేదాన్ని నేను రెటీనాలో ఫోకస్ చేయాలంటే నేనేం చేయాలంటే నా ఐలెన్స్ ఒక థిక్నెస్ని ఏం చేయాలా, ఐలెన్స్ ఒక థిక్నెస్ని నేను ఇంక్రీజ్ చేసుకోవాలి. ఓకేనా. సో ద థిక్నెస్ ఆఫ్ ద ఐలెన్స్ ఇస్ ఇంక్రీజ్డ్. Next, the term accommodation applies to the eye, refers to its ability to. ఓకేనా. అకామిడేషన్ అంటే ఏంటి? నార్మల్గా హౌస్ని అకామిడేషన్ అంటాం. ఓకేనా. ఇన్ జనరల్ ద ప్లేస్ వేర్ వి సర్వైవ్ ఆర్ లివ్ ఇస్ కాల్డ్ అకామిడేషన్. బట్ ఇక్కడ లెన్స్ కాన్సెప్ట్స్లో మనం ఏం చెప్తాం? పవర్ ఆఫ్ అకామిడేషన్ అని ఒక కాన్సెప్ట్ చదువుతాం. వాట్ ఇస్ మీన్ బై పవర్ ఆఫ్ అకామిడేషన్? పవర్ ఆఫ్ అకామిడేషన్ అంటే ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఇట్ ఈస్ ది పవర్ టు వేరీ ఆర్ అడ్జస్ట్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ది రెటీనా అండ్ ది ఐ లెన్స్. ఓకేనా. ఆ ఇమేజ్ ఫోకస్ అనేది లెన్స్కి రెటీనాకి ఉండే డిస్టెన్స్ని అడ్జస్ట్ చేసేదే పవర్ ఆఫ్ అకామిడేషన్. ఇట్ ఈస్ టు వేరీ ది డిస్టెన్స్ బిట్వీన్
eye lens and retina. That is called power of accommodation. The distance between eye lens and retina in human eye is, so the distance between eye lens and retina in human eye is, that is lens ఉంటుంది ఇలా, ఈ లెన్స్ కి ఇక్కడ ఉండే రెటీనాకి ఉండే డిస్టెన్స్ ఎంత అంటే 25 millimeter. ఓకేనా, ఇట్ ఇస్ అ ఇంపార్టెంట్ బిట్. నెక్స్ట్ ఫోకల్ లెంత్ ఆఫ్ అన్ ఐ లెన్సెస్. ఈ ఐ లెన్స్ ఉంది కదా, ఈ ఐ లెన్స్ ఒక ఫోకల్ లెంత్ ఎంత డిస్టెన్స్లో ఉంచి ఎంత డిస్టెన్స్ వరకు ఫోకస్ చేసిద్దంటే 2.27 సెంటీమీటర్ నుంచి 2.50 సెంటీమీటర్ వరకు ఫోకల్ లెంత్ అనేది ఉంటుంది మన ఐ లెన్స్కి. ఓకే, నార్మల్ విషన్ పర్సన్కి. Okay, this is all about the bits in human eye and colorful world.